Hello everyone, welcome to our channel. So ఈరోజు మనం JavaScript do while loop గురించి తెలుసుకుందాం. సో ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ లో మనం while loop తెలుసుకున్నాం. సో while loop ఏంటి? While condition is satisfied, statements are executed. సో ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై వరకు స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుందో మనం ఎండ్ లోకి వచ్చేస్తాం. కానీ డూ వైల్ ఎలా అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత కండిషన్ చెక్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ తర్వాత కండిషన్. ఇక మీరు చూడొచ్చు స్టేట్మెంట్స్ నెక్స్ట్ కండిషన్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ మళ్ళీ స్టేట్మెంట్స్ కండిషన్ ట్రూ, ఎప్పుడైతే ఫాల్స్ అయితే ఎండ్కి వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది వైల్. ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేస్తాం, తర్వాత స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి. ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి అంటే డూ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, సో డూ దిస్ వర్క్, లేటర్ ఆన్ చెక్ ది కండిషన్ లాగా. ఓకే, సో డూ స్టేట్మెంట్స్, then check the condition. If it is true, then statements will get executed. If it is false, and come to the end. Okay, so ఇప్పుడు దీని మీద మనకు ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం. ఇప్పుడు మనకు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో దీన్ని సేవ్ యాస్. ఓకే, సో js do while dot html. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమంటున్నా నేను HTML బాడీ క్లిక్ ది బటన్ టు loop a block of code as long as I is less than 5. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఆన్ క్లిక్ రాస్తున్నాను. బటన్ ఆన్ క్లిక్ ఈక్వల్ టు మై ఫంక్షన్ ఆఫ్ ట్రైట్ అనే బటన్. సో పారాగ్రాఫ్ తీసుకుని I ఈక్వల్ టు డెమో. ఓకే, సో ఫంక్షన్ మై ఫంక్షన్ ఆఫ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆన్ క్లిక్ ఈక్వల్ టు మై ఫంక్షన్ కాబట్టి మై ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో వేర్ టెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఎంటీ తీసుకున్నాను, వేర్ I ఈక్వల్ టు 0. డూ, సో మీరు ఫస్ట్ డూ వచ్చిందా వైల్ వచ్చిందా చూడండి. సో ఫస్ట్ డూ వచ్చింది అంటే ఏం స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ? టెక్స్ట్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు, అంటే టెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ ప్లస్ ద నెంబర్ ఈస్ ప్లస్ ఐ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కండిషన్ చెక్ చేస్తాం. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకుంటే డూ వైల్ లో వైల్ కండిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత సెమీ కోలన్. సో వైల్ I లెస్ దాన్ 5. సో ఫస్ట్ I ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో లోపలికి వస్తుంది, ద నెంబర్ ఈస్ 0, మళ్ళీ I 1 అవుతుంది. సో 0 అయిన తర్వాత ఫస్ట్ కండిషన్ 0 లెస్ దాన్ 5. ఓకే, ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. నెక్స్ట్ 1 లెస్ దాన్ 5, 2 లెస్ దాన్ 5, 3 లెస్ దాన్ 5, 4 లెస్ దాన్ 5. సో ఎప్పుడైతే 5 ఎన్కౌంటర్ అవుతుందో బయటకు వచ్చేస్తుంది లూప్ లో నుంచి. సో ఇదంతా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? డెమో అని తీసుకున్నాం కదా పారాగ్రాఫ్ లో, దాని ఇన్నర్ HTML లో మనం ఈ టెక్స్ట్ పంపిస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే డి ఫోల్డర్ లో JS ట్యూటోరియల్స్ బేసిక్స్. సో ఇందులో మనం JS do while. Okay, so click the button to loop through a block of code as it is less than I. So if we try it and put them on, so the number is 0, number is 1, number is 2, number is 3, number is 4. So this is the perfect example for do while. Okay, so our next for loop gurinchi telusukundaam. Okay, so JavaScript lo for loop ela untadi with example.